Munadutsa mu mavuto otani prior to kunali mavuto ndithu siyambira amene amadziwa kuti pachichiripa ndagonagonapo 7 times. 7 times kubwera kuzandimanga nyumba yanga ili kuna pere kubwera amene kuja kuzanditenga tauzidwa kuti tizakumangeni chifukwa cha njani. Of course malemu ngwazi anapanga msonkhano kubalaka msonkhano umenewo ndi ananena kuti kuli konse mene mupeza Bakili Muluzi Mgwire ndiye ine sona ngati kuli kugwira ndio tatipanga chani. Ndiye nyumba ya High Commissioner ya British High Commissioner anali nyumba ku Nyambadwe I think inali cottage. Ndiye anzanga analita kuti koma tini mezi zikumvekeramo wanyi mkabisali. Ndiye na kabisali mene kwa masiku 3 akundifuna kubwera mpaka ku nyumba mene makhala kuna pere funa nchipina mwina mwini bonso kubwera mpaka kusiri kuti mwina ndabisala amenemo. Napita kumudzi mayanga alipo katsegulu amene kuja mwana wana alikuti anzanga amene ndimadziwana nawo ulendo wa Rolf Patel Edward Bwanali ndena wote kupita manyumba mwawo alikuti ulendo wa Dombo Remani nyumba yao hivi ya kuchereka huko pero amene kuja so sana nipeze. Ndiye malo yanga ntamina achizumira ndete chizumira nawo ndiye anakanga ndiye ananena kuti koma tinte ngozipereka ndinachoka chako nditu mazuro kulibi ine tinted car yachizumira kubwera pa chichiri polisi ndiye atanduka siwe mange ntiye manga unyolo munali kuta sinali konko mara momo ngati ndatuka ngati ndali momo so basi tawuzito kuti poti kwada ndiye tikakusungana kuchichiri ndiye maulenda kuchichiri wanakhala nditopa sasa kunitulutsa kupita so ndi ulendo umene unali wovuta. Mukumbukiranso malemu chakufa chihana ana mandaka zaka ziwiri 2 years imprisonment nkhani ya chenali nkhani yofunsa matipate sindi ndeka anthu ambiri anamwalira namangidwa inuyo matipate munakamvera kuti mwafuna amene atangasi ndiyanyamata pataone panosa lekera kumachenjera kuti zizo kuti kunja kukulindi kunde TV nukunilibe TV ndi mmadziwa bwanji kuti kuchimanyama kochedwa kama matipate timayenda amene ineyo ngati mtu wa business ndimayenda uchoka pano ndipita ku Zambia pita ku Botswana ndipita ndimayenda so timaona kuti akoma mene mwe kwanza tuwakuendera ifenso titakukhala nawo nangasema ena matipate ndi nkhondo koma sina linkondo inali kungwawa pezando kuti mwina savotere matipate so matipate tinaivera kuti democracy ndiofunika kwambiri. You can't replace democracy. You cannot mwina ndiuze kuti apart from democracy ndi chani chimene chabwino chimene chingakhalepo it's democracy. Ndiye ndi support ya mtundu wanje mene munalandira because kufuna kukhala president nthawi ya chipani chimodzi it was not easy. No. And as you have rightly said, you went through hell. Koma, what gave you the motivation kuti tipangabe zimenezi ngakhale mavuto wanalipo? Poyamba tinayamba underground. Nanga senta imene nthawi kuna libe zipande zambiri. Dr. Kahumbe anali ndi chipata chawo I think ku Sunnyside. Nditi mapita mene kuja ngati tikudwala malaria. Kutanya mataji nuru mwina simukudziwa lero chonchi mangoti mwina kunali ndiye tumapita mene kuja ngati kutali yesu so kuti nonsenu mudwala malaria atuteni so tikana kumanira kuti ndiye tumakoma mene kuja ngati kuchipatala ndiye mwati zinthu ziyenera kusinda ndiye tumampeza modzi ndiye tunali ni chigulu nali chigulu komanso china chimene chinatithandiza ndi pastoral letter ya Katolika ija imene inazuzula kuti imene zikuendera zinthu zikomuno zizikuenda bwino inazipasa ife mphamvu osalephera kuti pamene mukumana machibisi choncho
ena ma betrayer kwambiri iya timapita kuina tikampeza munthu kuti muzoona bwanji zinthu bwino kopi ndeti mamusiya mamusiya kuti awa atamangisa even kumangida kwa ineko alipo amene anakanena kuti Bakili ndanzachita apanga izi. So anthu amene mutadzakhala president ndimafuna ndidziwe kuti munaona bwanji, where did you get the forgiveness? No, if I anthu amene anakuchita ni chipongwe zona koma ine si munthu amene mafuna kubweza chipongwe. No. No. Mwanga. I believe in inclusiveness. Kotero kuti chifukwa timamenyera nkhani ya matipati. So matipati sinatanthauza kuti munthu ngati sali ndiwe ndiye kuti basi muzonde apanga chotani. Alipo anthu ambiri amene akuchita ni chipongwe pamweyo. Zona koma mukakumana nawo amabwera kuno zamati. Yes. Amabwera kuno kubwera pageti pa ndele pano manizo kona anabwera. So izo ndi umuntu komanso ndiye utsogolere. Utsogolere sumayang'ana kuti ojene anandipanga chakuti ndiye uzikumbukira mpaka zaka zonsezi iwe ndio khala kapolo to wanthu. That's right, that's right. So timajazana muda azipeza kuti ndalama zopangira zimenezi ifeyo amene tinayamba ndithu sinandere kubidira losochokera kunja. Ulazungaka kuti hayi ndithu inendo ndikuzani pano tinali ife anthu a business ambiri. Simunakhala oshota moyo wanu? No, simunashotepo yakufuna kobiri oti kusowa bread. Akuti mwakhala olemera kulemera mwina timakobiri nditulepera timaenda tikafuna kupita kunja first class lemeja kuli first class ndege first class basi first class kupita ku England first class. Yes, ndiye kunali ndithu anzanga ngapo amene anali business ndo wale timakumula Patrick Bewe Tonsefe and maloya amene analipo nthawi imeneyo anali anthu amene mapanga timakobiri tawo timachita contribute. Of course contribution yambiri machokera kwa munthu amene amatsogolera chinthucho kuti nanga si uli ndiwe mtsogoleri. So right from the beginning munadziwika kuti mtsogoleri mukhala nino kapena anachita kundisankha koma baada zaona kuti amene ali ndalama mwina well I don't know chipota tikatero ndiye mwina sipatso anthu amene alibe kobiri sazakhala atsogoleri koma kunafunika kuti ndithu ukhale ndi ma resources nanga timayenda atu pano even uchita haya ndege upita kupaka kukaronga ndikupanga nsonkhano ndikukabwera. So ndamuti akudanda anyamata amenewa bwanji ntamene after referendum that is. That's right. After referendum timayenda ndithu from Nsanje to Chichipa kena kuchipani cha chimodzi che kinadza kulolani nokuti mkhozo after referendum ndiye tinazalembetsa kuti tsopano anthu aliyense atsono kuyamba zipani tikunazabwera zipani zingapo UDF nthawi tili underground tinayitchula kuti DPP no sorry UDP United Democratic Party. Then tili underground kangomva zizi ati makanazo then nazasidi kuti khale front United Democratic Front. So that's the referendum ndichinamba chipani chija. And then we had a lot of support, throughout the country. Tunaenda madera wasiana to Ghana support. Mumayikumbukira bwanji nthawi imene munakhala president those 10 years? Amase kuti nangasi chinali zaka zoyamba kuti tilowe democracy. Temene kuli chipani chimodzi ndiye tabwera mu democracy. The challenge imene alipo tsopano, the expectations ya Malawi was very very high. Chimwina Malawi maganiza kuti mwina ndalama zingochera kumwamba kugera pansi aliyense basa pazapanga zimene akufuna. So they said no, democracy yo multi-party requires to be responsible. We must have responsibility ngati Malawi. Komanso ndiye tinayamba tsopano kuika ma institutions to support the democracy. Mabungu amene mamva lero ndibenza kuti pali 814 mabungu aufulu wantu Malawi muno. Kuna libi zimenezo ya. Then we had to put them in place
ombudsman, Human Rights Commission, zonsezo separation of powers between parliament, executive and judiciary, zonsezo zabwera chifukwa cha matibati. Ndikotera kuti it was a challenge, and then of course chifukwa chakuti madonors anasiya kuthandiza Malawi kusatipasa ndalama, so we had to make sure kuti economy yeso iziyenda bwino. Ndimamvena manena kuti nthawi ya UDF, nkana economy simayenda bwino, ndimati ati kanangana na mafiga chifukwa timasiya machoka pampando wa president, the inflation inali below 9%. All right? 9%. My interest rates zonse muzika yangana kuti zinali bwanji. Komanso tinachita embark nkhani yoti madonors atikulukire ngongole. That process tinayamba ndifeyo. All right, 2 years. Madonors kwauza kuti amene economy ililimu tithandizeni kuti muchotse ngongole. Mmene amabwera late bingu ndiye kuti process imene itayamba. Anangotsizira kuti sono madonors atikulukire ngongole. So kuenga funso lanu ma challenges analipo ambiri. Ena amanena kuti that decade we lost it. Ena anyamata achipongwe. Sizoona. Ndiye mbadwa wao umene ndikunena nawo. Wasati umene sakuziwa. I think ndi bwino kuti anthu azikhandi chidwe kuziwa history. Yaziko ino. Chifukwa mukapanda kukhandi history kuti muidziwe kuti kuchokera kuti ndipo tikupita kuti, it means kuti you are ignorant. Anthu amene choncho it means they ignorant. Sakuziwa awuti inuyo namene munagulitsa makampani amene analaboma chani, that's why they say it was a lost decade. Chimene sakuziwa kuti nthawi imeneyi tinali under structural adjustment program ya World Bank and IMF. Maiko onse Zambia, Mozambique, Malawi, Botswana, and under structural adjustment program. Their thinking was, and I also believe it, Boma Simapanga business. Boma Supanga business. To create atmosphere you want as banga business. So Madonna's anakuti, you cannot run my business as a government. Drama zingo pita easy, for these are not private sectors. So amina manecho nje notice sakuziwa privatization commission pita mukafusi kuti chinachitika nchani time ineyo kunali requirement ya IMF. Of course tina assessa muchisanzo ADMAC. We resisted, we didn't know ADMAC the organization ya anthu amidzi ndisi ngagulise kwa muntu mmodzi. So up to now I think ADMAC is there. Ngati kuti kumwina kaendelea, I don't know. Ilipobe. So that's fine. But we resisted on that one. Come the other small companies, Machola Brown and Capital. Brown Capital was a private company. It's not a boba. Organizations here. Yes. Malawi idalipobe. Many machoka ndukuluka DC7. Yes. No, I think it was afterwards. Government decided to, kuti Malawi. I think at that time either we should be privatized or chifukuna libendalama. Pokala president woyamba wa democracy. Kunalibe sukulu imene ma president amapita okaphunzira upangire mu mautenga kuti. I think nene kuti thanks to the late Dr. Banda. Ndine principal kuna sawa. Ndina denga malo nzungu kumeneko. Ndachokera patali tu mtu. Anyamata idu. Akuna council secretary general wa Malawi Congress. Ndizimene kumene kupita. All right. Ndina di principal. Danish Technical College kuna sawa. Inana na utinali hapa inia, yes inali hapa inia. There was the Danish, I mean namanga technical school it's a college. Then the principal na denga malanzo ngumene kuja. Ndiye I don't know how the late Dr. Banda knew Kutuya was there. And coming from Machinga, the eastern region, and time in Machinga ile Kasupe. Ndiye anandichita nominating as the MP. Kwa Machinga yonse. Time yoyo. Chifuka MP analewochepa kwa mbili. So I became member of parliament. Ndikuzabwera uzakala deputy minister.
kuzaka nduna mafunziro, nduna transport and communication and sector. Yes, okay. Yes, you know, and I was below 30. Okay. Ndiri mwana nditu ndiye funso lanulo imene yenera ngati training yayi. Okay. Chifukwa anyamata amasuku ano mango tukungokhala MPs mwezi omwe mufuna kukhala president. I mean, how? Let's face it. Yeah. So ndinapita nditu malada zambiri imeja nalingati nditu school yabwino yote ni maziwa ulikodi memorandum mu makhala bwanji. Okay. Kodi boma kaindese tukaboma kama khala bwanji. So that's why we had the first cabinet. Very experienced cabinet. Okay. The late Aleke Vandas, the Thompson, and Anadimenemo. So it was really kupunzira mena punzira kutenda that the experience imene palibe muntu amapita ku school akali president koma aina ukandi at least some experience, you know, kuti anthu makana obwanji inda kulira midzi nakulira ndira ndemo kulima kulira ndira nyamata kundira ndemo kumatope kuti anjifake njira mazizo bwino bwino njira ndikatokulonda njira so oyenera kudziwana ndi anthu komanso kudziwa mene makalira kuti anthu umakhala nawo bwanji. That was my next question, kuti kodi mwapapita zaka zambiri chichokereni pa mpando koma anthu amakukumbukira ni beni, kodi munatani amalawi kuti chisisi chanu choka inzoona ine matha ndili president kuyenda munthu kukozana mwayima panjira driver time time ndamona brand banda apa ndipatsa mona kuima convoyance ndikumpatsa munthu mona muri bwanje kumudzi kuli bwanje ana ali bwanje kaini vopiso kumsira otsapera kwa ache hapo kwenda mainfo kwambiri vantu ena maganiza kuti akuti ndali ndi printer ya makobiri namba hapo ndimangoita print ndiye basi ndiye basi kachikwa ADC amatenga atamke nansirana ADC amaenda ndi mampatsa ndito kachikwa kuti taenda ulendo usanayambe inde ulendo ule wonse mene makana kachikwa magali hapa auti mpaka lero auti mpaka lero kachikwa magama kama yo kapompo nanga si, you know, if you are somebody it is a kind of intimautanisa. It's very important. You see in this country the difference between kusiana kwa antu muntu olemera ndi antu muntu osauka, the gap is very I'm worried about it. We need to do something to bring. I'm not saying kuti muntu kampasa 10,000 5,000 ndi muntu koma ndino muntu opereka simapereka nditu ndichibadwa chanu basi kutandiza ndichibadwa chanu basi nanga kuti ani muntu oneka kuti mukuziwana ndi anthu ndiwo koma nawo muntu ali pamwe kodi anthu amabwerabe ku BCA kuno kudzape mphatanizo mpaka lero adakaukometsani no chitandizo sumwa kalamba nacho kuti uyo kalamba nacho ine ndimanena kuti ayi koma afoma president tasiyana apume please amabwerabe titandizeni ma school fees mpaka lero adakabwera ade matanga kuziwa so timayeseza kuthandizapo anga si kuthandiza ndichibadwiri ya munthu sunganke munthu no. Coming back to democracy, ndi zinthu ziti zimene mukhoza kuloza kunena kuti chifukwa cha ulamuliro wanga amalawi tu musaiwale muli ndi izi osati kukumba koma facts, chifukwa cha democracy tidalandira izi. What comes to your mind? Poyamba ufulu umene amalawi ali nawo yes mthaimene akakuzotsoka nkamwa atolankhani ngati ino simwe atobwera kuno uzamfuza president mwachisanzo kuti zifuza mafunso ngati amene wawa ena critical questions lero atolankhani ali ndi ufulu olemba zimene of course factual zimene ayenera kuti akali ndi ufulu olemba ma organizations ena ambiri ndanena aja maufulu oyamba zipani dziko muno zimene zozo I think alliance ayenera kuti yani Bakili Muluzi ndanzawo anatipasa china chacho komanso let's look at maphunziro dziko muno ena ngati nakuti ayi maphunziro aulere free primary education Malawi mwina sinali yabwino no nthawi imene ija chiwerengero cha anthu amene samapita ku school nali chachikulu kwambiri ndikumbukira titangoyamba maphunziro aulerewo 1994 number ya ana amene amapita ku school inali 1.9 million
titangoyamba maphunziro aulere chiwerengero chana upita ku school chinazafika 3.8 million just overnight. All right. I mean, that's a great achievement. Yoti aliyense lero tikayang'ana level ya anthu ophunzira kuziwa kulemba ndi kuwerenga, it's almost 74%. So I mean, that's an achievement. MASAF, Malawi Social Action Fund, imeye tinayambisa kuti ikhale a community driven program yachituko kuma museum. Of course kenako tabwera ena anaithetsa, I don't know where it is, but it was a very good program. Even emathandizana, I had to go to the World Bank at that time ukapeza ndalama zoti tithandizire nkhani ya kodi mizimu, mabridge, skulu, mijigo, ndi misewu, ndalama tizipeza kuti ndeti mayitsesa ndito kwathandizana ndo mamizi andakuyimba kukumbirabe Malawi Social Action Fund. So muganiza kuti tima kapena tuwiwala tima kumbukira, is the country treasuring democracy? Well, mukamona mine zochitikira in a way nangasi tikaona maufulu amene ali na wanthu akamakhala mungali munenamo anthu ayine kuti aziona beyond democracy kunali chani. To appreciate your question, kunali chani ndi maufulu ambiri amene alipo lero kunalibe nthawi imene yoyo. Ndiye of course unfortunately ndimanena kawiri kuti vuto la Malawi kawiri ndikuyiwala. Imunachoka ngono zote tamuchitira munthu nkuyiwala. Zoona kuyamba kunyoza pomwe kuti inu muyiwala nthawi yomwe. Kunali lero kuli easy. I think it is kumbukira munganena kuti tiziziwa history ya dziko lino. Ukapanda kuziwa history will not appreciate what is happening or what happened with 10 years itapita and the 30 years imene tadu somewhere. Pamene pamakukhumudwitsani ndi democracy kuti kodi anyamatawa akudziwa kumene tuchokera, what comes to your mind kuti komatu musaseweretse zinthuzi ndi pati pamene pamakukhumudwitsa kuti koma anyamatawa munganadziwa kumene tuchokera democracy imene mukuyisewerera? Ndipo ineyo ndichita emphasize nkhani imene kuti tikapanda kusewera anthu akapanda kudziwa kumene tikuchokera, we may be saying mwina chifukwa mpaka lero amanena kuti mwina dictatorship is better. Ndamvaina amayankhula chonchoyo. Are you sure? Are you sure? Then you don't know. That's why I'm saying kuti ndawo zinakuziwa history. Brian, I think it's very, very important. What happened, who participated in that, and who did what. I think we will respect others. Chifukwa mwina mwache, I mean, like you said, in the IUDF it was a lost decade. Ena sama manena kuta akadachoka kamuzu akadabwera abengo no munganena kuti kunali matatorazi anthu amene ali achikulire lero akudziwa amene ndikutanthauza kuti zinali zovuta kwambiri. I mean, why did we have to go to the referendum? Kufunsa kuti kodi mufuna matipate kapena kukhalira chipani chimodzi. Anthu ndikudzipereka kuma chita chipende drama zawo kumayenda kwa wazantu. No, democracy is better than one party. So ndi chinthu chimene ineyo ndifunse mtundu wa Malawi kuti tisaiwale mene chikuchokera. And kusaiwala kumene tikuchokera tichita appreciate kuti nchito imene anagwera anthu ena ndiyo tani. So unfortunately pamakhala anthu ena mpaka lero amene amaganiza mwina moti kapena democracy sikanakhalapo. No, nanga maufulu amene alipo lero. Then munaphunziranso kulemekeza kuti nthawi yanga yakwana ndi apatsenso ena. Munasinthana ndi malemu Bingu. How do you describe that change? Well, it was necessary. Mukadziwa kuti ndidzabwerera kumudzi. Ndikadziwa ndithu. I mean, look, the constitution says 10 years. Koma panamveka kampekesera kuti mukafuna zimene sinali kunena inetu you know pamakhala ndithu anyamata wenawo amene amazungulira bwana
mutapitiriza zingakhale bwino kuti azide nawo be zimene munazindikire unazindikira kuti kuti apa patenda anyamatawa simukato manya no simukato manya ati mufune marekodi wonse palibe nina pa nsonkhano ndofuna secretary ndi atayankhula anthu pa nsonkhano ino simunanene mukananena pomwepo pa nsonkhano kuti iya kaya inadumbule mani kandani zimezo zisiye ndimaitana kumbali kuti nkhani imene timukambayi ititengera kuti malamulo ndi awo chifukwa chake itapita ku parliament and I think panali my 3 votes 3 votes out of the 193 members of parliament kunapezeka kuti ma MP awiri atatu tsonga anana kuti yayi asapereka zimene zinakuti no zisiyeni izi cheni tipitirizeni abingu ndinachita identify in 002 even before 004 nditaona kuti history ya dziko lino tachoka ku nthawi tinandira ufulu wa dziko lino under the late Kamuzu Banda ndikuzabwera after 30 years undabwera democracy. What we needed now is economic transformation. I see. All right? Because nangasi tachoka huku tafika hapa ndizo kufuna jani sawa democracy tulinayo ufulu utalandira koma tiye tumenyane nkhani ya umpai wa dziko la Malawi. Late Bingu was an economist. Tina kana ukukomesa nthawi imene ati secretary general nadziwera kumeneko ndinandoka kapena awati tsogolera kwa nkhani ya chumayi kweni sinali nkhani ya ndale koma inali nkhani ya chumayi. So then anadzapezeka kuti awina kenako mwayambana. Well, I don't want to go through that, but I was very surprised because UDF inazipeleka kwa chita support kwambiri, people lost their jobs even to the extent yoti ndikuja support muntu we ndi ata kuyamba na kwini paka lero sindikuziwa chifukwa chache paka lero ndibota uri munkafuna kuti mudzichitabe mudzi no kuti fadali kutali that was a propaganda. After 10 years wakala president what do you want ufuna so jani so muziende sana udziko koma munkale na kuti ndapo pandeka ndipwetsa chimenechi time natamba kuti atandiyamba anandiyamba kuyamba ndi bwana so chimene mangoti andimanga chipete kucheni nthawi imene ndasa ineso ndakuthandiza no ndakuthandiza no ndipwetsa ndekha chobwino well mamene sina amanena ndi anthu ulendo akachingwinda akachingwinda kulirongwe koma si palinalibe chifukwa cheni chonse between me personally ndaleke dingo ndi amene analili chifukwa kapena achabwino chimweneka kati mwana madzi kati mwana kati ndiye munalemba book Democracy with a Price. Munali jani mmene mucha muliwerenge buku loto muliwerenge koma ndine motere ndinaona kuti ndichita record what we went through nthawi ya matepate imene timamenyera ufulu and nthawi imene yoyo sikanatheka kuti mapikira ngati akanyama chiumi achipembere otonichirwa kuti ungaonese pena kamu newspaper. After all, newspaper sinalipo imodzi yanu sinalipo imodzi. So muona kuti zithunzi zimene zimene timaonetsa kumene tikuchokera kuti analipo wenanso amene anayesera kuti zimene zikuyenderamo I think timange motero ndiye tikuchita recording so imene momo zimene ndikunena zija kuti mangidwa anthu ena kuphedwa mwachisanzo nangasana ndipo anthu ena amene anazipereka maofesi mu mapastor not a pastoral letter but ma documents ena amene amakhala nawo onena kuti zinthu ziyenera kusintha so zimene zili mene mombupo mutaliwerenga muona kuti kuti kunali zotero and the idea of that book was kuti ana athu ma primary school ma secondary school aziliwerenga. Unfortunately tinangochita print kamodzi kenako tabwera of course the other government anaganiza kuti mwina sapitirira koma ndinali buku labwino kwambiri. So panopa akusamalani bwanji aboma? You see the act imachula za kuti ukapuma
akupatsa chakuti muchitsanzo tinene ukhanda serikaliwa muninawo kwanira well tinawo kwanira koma ukwanira in the sense muona malo anga anuso tunde mndamangaro chinyumba chicho hiyayi nakatikana tani bwe tukaka muchikombe ngati kumdirande kuti mmene makhalira kale kwathu kuye kumudzi no constitution yo chiwenera maganizo kuti kapena kuda boma kuti akusamalani it's the responsibility ya boma malinga ndi act imeneyo kuti apereke mwachitsanzo petro of course si mwezi ule wonse timalandira taizi nama dopitsa kwambiri machita kugula ndekha ndimamvetsetsa malinga economy ili imene ilili so mwina maulendo kuti wadwala mwina atha kulipira kupita kuchipatala zimenezo zilipo maholiday so sinapita pa holiday koma simunena kupita holiday 15 days kuti koma kuti ndichita kupita 15 days masiku 15 days is nothing you fly for 2 hours 2 days almost to go to America ukamabwera another 2 days 15 days so anina kuti akupatse nyumba ndiye andipatse nyumba kwa area 9 ndaimeneyo I think let bingu nyumba imene inaliyo kuti even mpanda panalibe ndi naganza kuti koma bwana zingakhala kwathu umuje nokubiseko kusamala kulipo koma pali magaps ambiri magali muto akukupatsana oyendera koma ena mukaona panja apa ndiyanga zilombo zili pa except one andipasa chaka chatachi so nthawi sana ndipasa ni anandipasa Prado I think mpaka leo ndakali ku idakali garaja sana ombole so ndigali motemodzi ena anapereka boma koma sili mafunso kambiri nanga si muntu katuli nacho chako ndimati sikuchita ngati wopempa akusamalirwa bwanji ma former president Tanzania across the region. Well, you see, I've actually talked about this to I think to the SPC now. Maizamba na kutapena na Zambia. Kuzambia president aliyesema na kama president kaya alipo lero kapena anatisia ama amangira mansion nyumba wale mekwa kuti ya munatumikira dziko lino even kuti president wa mkazi wache ama mangira be nyumba kulenda mwana wasa mpaka lero nyumba is under construction ndiwe na mena na mwalira aja ndani unsa kwa mangira nyumba kuno kulibe nyumba imwe makala yao even after kuti mayi wa mwalira ama asira ana so pali zambiri zimenete ni kuti aponzi chakudi ife sinema na chakudi hapo ni magula chakudi changa bomo siko kupatana chakudi no sama peleka zimene so pali Zambia ndiye amapasa mavocha kuti akatenge chakudi ku shop right kaya kuti zinafuna ndiye akuvomerezanso akopisiyo kuti apali magaps mo active ufuna kuti zikonzedwe ndithu kuti at least former president asamalira imwe ukali chinchito to ichi ndiye even to get this interview ya mbwere nthawi yakuti ndi manena kuti ine manena kuti kodi munthu uyo akupanga be ma meeting osiyana kwambiri nangasono so nimapita kumuzi sapera ukapita ukaona anthu ndenda amene ndimafuna tiona last week ina kuti ndipita kumuzi ndiona ndi anthu ena ndimaona ndi kuma khala ma meeting every time ndimakhala ma meeting ndine ifunsolanga ndimanena kuti kunosuka upuma kodi kuti kupuma ndi kuti ukasiya kapena ntchito ndi kuti ngokhala pa mpando ba kuti ndapuma no ndiye ma meeting athamabwera kuma kapisi timakomana ndithu I'm also a member of the African Forum. I'm a president of Puma. The headquarters is in Pretoria. Kuli ma office mene kujako. So we belong to that organization. Chairman is Chisano. Kama Chisano. The executive member wacho mene. Ndiye timakandi tuma visual meetings. Kwambiri. Unicheza simu kwamba? Unisabero? Usamango ndio nemo kabele. Nditu timavyo achita seta nya uje na anthu apate meeting athu tikemberani bwino. So nimakomandi anthu ambiri. So bano
maiko ena ma former presidents amagwiritsa ntchito. What would you say? Mwina panopa mwina ndaja kwerawa zikuoneka ngati kuti mukhala nawo bwino. Chichokereni mwakhala bwanji ndi maboma amene akhala? Ndinganena kuti of course positude abankhani ya cycle on Yeah. anatitana ma presidents onse opuma kuti tithandizepo chifukwa kunali that was a disaster. Yeah. It was a national tragedy. Yoti we all are, you know, very concerned. Yeah. Kuti anthu ati athandiza bwanji muchirobwemu, you know, palombemu, you know, kunsanje chikwawa. Kuna even my own home area in Machinga, you know, areas like Kwachikweyo kuja. Kuna ni mavuto nditu cycle njina gwera anthu ambiri. Ndiye atatifunsa kuti tithandize tinathandiza. Okay. No, Yeah. this is our responsibility. Yothandiza anthu. Yeah. Singango siya boma loka, Yeah. so boma paloka ndi economy meeting nayo. So we had to approach it and that. Kuti achair lo MCV ya. Vuda ndimene vote. Vuda ndimene vote. Banhama mfaso. No. That's the problem. Yeah, that's right, yeah. Kuti ukafuna kuthandiza ndi kapena basi alowa tuje. No. A national cause. No, it's a national cause. Yeah. And titawana chonchija I approached a friend of mine that I knew some years ago. Anatumiza ndrama, tamanga nyumba kupalombe, tamanga nyumba kuchisi. Tukumanga nyumba pa mwepa pa chirazulo pa lero. Mulidanza mulemera kwambiri? Well, I mean naziwa. You know kulemera. Mulinde ma connections ovuta atu ino. Yeah. Kungoimba phone. Zambiri zikhozo chide. Well, I think that's why the president yana nena kuti tatithandiza. Ifuka actually natural maamene kuti mulindanza nwambiri munaziwana nawo. Nditinaisa kuti tithandizepo ndithu. Komanso thanks to the private sector ya Malawi muno. Chifukwa there are organizations, National Bank, you know, Yelovo, FDH Bank, yapereka ndithu chithandizo chokwanira. Well, I won't say chokwanira per se, chopale anthu ena mpaka lero magaps alipo. Kuthandiza kumanga nyumba. So to answer funso langa ajakwera wa mukhana ubwino. Kukhala bwino in the sense, yes, we speak. He has alpayana mana abwera tukuno kamozi. Anatitana kusanjika ni mai Joyce Banda. Kutifunsa kodi nkhani ya cycle ni kwenda bwanji. Komanso overall economy. So heavy engagement inabwera nthawi ya cycle pamene munamba kumakumana. No, Yeah. even before that, Okay. anadzabwera kunoko. Okay. Yeah, kunena kuti I think anazaendera so even Peter Mutarika, His Excellency Peter Mutarika, and anazabwera zaendera ende, anazaendera so Madam Joyce Banda. Yeah. So that engagement is something which we need to encourage. Okay. Because anagamba also za economy. Yes, economy, yes. Kuti yata? Meaning kuti mkuiona bwanji economy. Okay. Ndiye nanso nauza maganizo anga. Munauza kuti? Sono ukamalangeza mfumu sisi tunapita pa chukulu kuti kuna kuti manena zakuti zako. Ayi. Okay. Koma pamuno boka. Yeah, ina nena nditsuma. Mama kankani ya expenditure. Yeah. Ya boma. Ina nena kuti no, we need to be very very careful. Chifukwa makanda zina excitement ya civil servants. Tachoka alo boma umuntu aliyensa kufuna kalenda gali moto ya nyuwani. No, I said we have to be very careful. Yeah. You know, I mean, you know very well, as we are speaking now, the domestic borrowing is 13 trillion. You know, we can't go that because that pushes the inflation, pushes the interest rates, it even pushes the prices on the market. We have to be very, very careful on expenditure. Magali motaboma sango tu wo mapita pena pali ponse chani. So that was my advice I gave. Mukamala nkula ndi anthu. And I know kuti muli ndi ma connection wina ananena I think nzanga Wanda Nsisha kuti acheya madziwa aliyense kuzoimba foni ulo kulikoma kuli munthu amene amadziwa. Zona. Akumati chani anthu zamene dziko likuyende. Well, in the Bankla, I mean, what I would tell you is what I would tell Dr. Chakwera. Yes. I think kudanda lokwa antu ndi kukwera kwa zinthu nziko muno. Yeah. Maybe other people would be saying that's global, but it's a concern.
a big concern. You know that Malawi, in terms of poverty profile, is very, very high. Yeah. The economy many ririmu and the two akudandaula kuna kuti zintu muntu kutenga 100,000 kulowa store on town imu ukabwera kapfuku sikote. That's the concern. Big concern. The issue with the economy. Ndiye muganiza kuti nkotani. Well, I mean, that's what I'm saying. We have to control expenditure. Okay. Yeah. Yeah. Muntu kulande 200,000 kwacha pa mwezi. Ndiye mfuna kuti uchite spend $1 million kwacha. Zina zokazi pesa. Usitenga kuti. It's a simple one. You don't have to be an economist. It's a simple one. Muntu uziona kuti ndimangenda mwakuti. Yeah. Ndicho sacha kuti ndikalipira mazi, ndikalipira magesi, nyumba ya renti, kachani, ndisala ndi mwina 10,000 kwaje ndikagule ndiwo pasika hapa. Kandi bonya kandi chani So you have to be careful. You know. Kodi mumayenda muje town imu? Ine topita musika mona ndikagula matimati. Inuyo? Okwambiri ngabwa. Pasi yoda bana wazanya matango kuje ni masamba ni matimati magula kota pasika walimbe ndinapira ukaona nanya matauta tebete kaona mina magulu. Ndiye nakasi muntu uziona sikuti kuti zikuchokera. Zona. Umathatha ngombe kuti achero mubani sikuti chipirikiti. Inalipo nthawi inapita ku one of the shops. Yes. Naneso nangasi ndata ndikaone. Ndiye kunaza bwera chigulu mene. Bachali umabasa ndati yena kumateka brand ana mafuna pesa ntende whisky inu mkamwa izi no ni maenda amene kuendera bale you know ndi ndakhala ndi mwayi kuti nakomana ndi apita Mutharika nakomananso ndi achemwali anu a Joyce Banda onsewo they speak very highly of you. Apita Mutharika ndananena kuti acha ndachimwene anga a Joyce Banda aliyense anena kuti ndachimwene. There should be something special about you kuti mmakhala nawo bwino anthu onsewa manje. No, I mean that's what I'm saying kuti ineyo ndikaona muntu whether it's a president, whether it's Brian Banda, kaya ndani, I think we should be creating an atmosphere yokalira limodzi. Chidani simama ngamutsi. Simama ngamutsi chidani. Muntu kalidi nkwiyo kuti singalankhule ndi nzanga. No. I think it is a current nthawi yoti tizilankhulana. We must create a conversation among ourselves as Malawians. Tikatero paja, I think they tubweresa umodzi mene tiene kuti tikali na unziko muno. Ifa kaona atsogolera aja kulankhulana. Anthu apansiwa anso ati kuti kani ndiye kuti vitu mango lima na pansipa kwa mataona na atsogolera atu auta akulankhulana. So kwa ine I think mwina ndi chibado changa. Alimonga nanena kuti simasonga chidani ni muntu. Kulongola naye bwino. Ndito. Kwaka poloma kuli bwanji? Kuli bwino, of course pakatipa nandankulu anga asine chief kapoloma amene anatisiya. Ndi chinthu chimene chatipasa ifeyo makamaka kubanja aku tikulirabe pakalero chifozi kalekale milungu itatu yapitayo. Ndiye pano pa the process yoti chisangezo wanolowa malo mwawo. Mwena kapena mulo. Ndikanakha kuti sinati president kumbuyoku. Ine ndi konda kapoloma amene subaheri muntu pasaba. Ndakapoloma amene kuti direct so zoti kapena bwanji. Basi ndikanalo. Ndikanalo kwenda kuti akomando hazani kuti mwatsika. Mwatsika chokero ndiye fika pa. Asira nyamata aziendesa kumudzi kuli anyamata. Kodi zidzukulu zamwana zingati zwa. Ndiragogo nolo wana. Zidzukulu zipo zambiri. Zipo zambiri. Ndiye mwina ndichita audit kuti ndione kuti ndina mfumu ye. Ineni machokera ku chifumu kumene. Chabwino wakapolomako mukaona me yandale yankulu athu ndithu oti munganenena. Kupanda kuti nali mbali inayi yandale iyo former president bwenza kuchula ndithu ta. Ndiye sino chifika poloma. Chabwino. Pamene tikupita kumapeto
boma linachita drop my charges. You know you have been in court for a long time nkhani zoganizirani kuti munachita katangale. Munayilandira bwanji nkhani imene ija? Pambe nene kuti zaka 17 years izazitali muli ku court ndinalibe panalibe mulandu wina uliwonse. Okay. Chifukwa manena kuti anatenga ndalama za boma, ine sinatengepo even one tambala ku boma. No, not even one tambala. Not even one tambala. Okay. Zimene amanene ndi zimene ulendo wa late Gaddafi amatitandiza. Okay. Personally kwa ine. Okay. Ndiye atapita ku banki anene kuti unalowa ndalama zakuti. Ndiye they thought kuti ndalama zinazochokera ku donors. You know, and that's why I'm saying ignorance nthawi zino siyabwino. Palibe ndalama zingachokera kunja nziko mwino without going through account number 1 ya Reserve Bank. Okay. No. Ndiye 1.7 billion uzitenga bwanji kuboma. It's not possible. Okay. So zina Gaddafi ankakuthandizani ndi ndalama. And open. Okay. Open and time in ija matitandiza, you get some friends maziwana nawo, akatumiza drama, we got an election kumatitandiza. They thought kuti drama zinali za bomba. Panalibe kobi linali yosola bomba. Even in my own personal business, anazowesa mmoja. Kuto drama izini za bomba. Panalibe china chilicho. So kwade kuti mene anaboma nana kuti mulandu tuchita drop. Yeah. My lawyers, definitely. Okay. I think my investigations nakasina ya lete bingu. Yeah. Mungamanina kuti munalimbana chani, palibe nalimbana nawo. Okay. Ndikuna zabwera ngati kupena zinthu za personal. Okay. Koma ndayilandira nkanija chifukwa nimangovutika for nothing. Paying my dues, my lawyer, you know. So yeah. Ndiye mwasumira boma. Sono boma tukune vanhu palibe ndalama ndeti suma sobonye. Izona. I mean, you know, ndalama zimakhala za Malawi. Yeah. Mukana taboma ngona kuti ndasumira Malawi atenge ndalama ndilipire. 17 years. 17 years. Saka zambiri. On a lighter note. Kodi ndiye kuti basi? Basi ya. Basi simukwatiraso muze kubanje kuti kuli munthu tikadadziwa no akangopezeka munthu wina kapena oziponyaponya mafoni yose alipera ndilipo tena. Undoona bwana. You know, people say I'm 80. I'm not there yet. Not 80? No. Okay. Not there yet. Yeah, I'm 78. Okay. 78. Ndiye atinga na maimba mafoni. Asaimbe bwana. Amvekere jani? Yakupeleka moni. Achenda. Amapeleka moni kuti muri bwanji mwafusa mmoja kwa forma kuti bwanji No, on a serious note, well, these are things which one has to take very seriously. That's right, yeah. Before you make a decision. Ikazakuwa na ntayo mzamba. Tizamba? Tizakutumiza ni kadi. Kutabwera ni vano. Kwa vizeka nditumai. Your Excellency, we like your humor and we want to thank you for tirandira kuno. After all is said and done, and mafuna kuti muyangane kamera yo, a chair analipa Times TV. Apatsani mona Malawi. Yeah, ine ndikupereka moni kwa Malawi onse kuti chimene ndikupemphani nchakuti democracy imene timayikamba panoyi chonde ndikupempha na Malawi kuti tisaitaye. Chifukwa palibe chimene mungachita replace democracy. Kumbuyo ko tinani chipani chimozi ndeti sataye ufulu umene ufulu ndi wanu wana enu zitsukulu zanu. Chachiwiri tipitirize makamaka nkhani ya kugwirizana nziko muno kukondana wina ndi nzachi. Democracy tikone nayi kapena matipati tikone nayi isabwerese chidani pakati pathu. Ndiye kuti democracy sigwira ntchito.
is inclusiveness imene imakhalapo yakuti ngakhale munthu akhale ndi chipani china koma at least akuchita belongs ku dziko la Malawi. Ndiye tisadane pa chifukwa chimenecho. Ndi mawu anga amene mafuna kukupemphani kuti pitirizani, 1 kukhalirana limodzi, 2 democracy ipitirebe, tisataye ufulu umene tinaulandira. Your Excellency, former President Dr. Bakili Muluzi mwatilemekeza kwambiri. Welcome. Once again, thank you very much. Welcome and thank you for coming to maunde ndio omwewo basi. Okodi basi akwanira. Akwanira. Ndi manena kuti voice ndi sima. Okodi ya ndisingasi. Yeah. Ndiza kuchitisa nsonkhano pano. Oti mpaka ndikudabo. Zinthu zisinthe basi zona. Cheso omasewe. Sejimana makane. Osamatengera ku. Nditunda wino. Mulira, and you were a very good president. We shall always remember you. What is important for us is the way you love Malawi. Kumaso kucheza. Kucheza tikabwera basi majoko. Thank you very much. Welcome. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano. I was honored to have the former president Dr. Bakili Muluzi, president wathu woyamba wa democracy muno Malawi. Sabata ino pamene tikukumbukira kuti tatha zaka 30 tili pa democracy, tinaona kuti nchinthu chabwino kuti tibwere tidzacheze ndi tate wa democracy. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku BCA Hill Residence. Kukuyamikani pokhala nafe, and goodbye.